важные и полезные вопросы и ответы. Fanny, you can actually unmute yourself. Okay, yes. Hi, everyone. Very nice to be with you today, and I am looking forward for the questions. Итак, очень рады, Фанни также очень рада сегодня присутствовать вместе с нами. И начнем мы буквально через секундочку. Еще ждем буквально 2-3 минутки для того, чтобы большее количество людей присоединилось. 15:05. 100% начинаем задавать вопросы. Fanny, I just said that we give 2 more minutes for people to join, and then we start. Okay, sounds good. So we're starting. Итак, уважаемые амбассадоры, уважаемые партнеры, лидеры, мы начинаем нашу сегодняшнюю сессию. Итак, первый вопрос относится непосредственно к сертификатам, когда у нас появятся сертификаты на аромамасла, подтверждающие научные исследования. So, Fanny, the first question is about the certificates. How we can prove that we really had this neuro testing done on our aroma oils? And actually, are we going to upload it somewhere on the site so that leaders can download it? So how can we prove everything? So as I mentioned yesterday, so we have worked with 2 European partners for that study, one being in Brussels and the other one being in Switzerland. And so we developed with them a unique methodology to measure the impact of different essential oils and aromas on the brain. So we do have. I would love. Sorry, I will pause you so that Right. I would not forget anything vital from your speech. Итак, коллеги, будем останавливать Фанни для того, чтобы максимально подробно для вас переводить всю информацию. Итак, как Фанни упомянула, мы сотрудничали с 2 лабораториями суперсовременными, технологичными. Одна из них была в Брюсселе, другая в Швейцарии. И эти 2 лаборатории как раз были задействованы в исследованиях, в рамках которых мы смотрели на то, как воздействуют наши масла на различные области мозга. So we do have study statements and results which are only available right now internally, and they are. Разумеется, у нас есть результаты этих исследований, это все научные тестирования, научные исследования, но, к сожалению, на данный момент они доступны только для внутреннего использования. And those results, they are validated by our clinical testing expert scientists, like, the same we would do for skincare, for example. So more details about the testing and the protocol cannot be shared at this stage, as the testing method, it's part of our intellectual property and also our trade secret and contract agreement with the partners that we collaborated with.
But I can tell you a little bit more about the study after you translate that. Итак, значит, сейчас эти результаты, они доступны для внутреннего использования, а именно фактически они были заверены и утверждены нашими учеными, нашими сотрудниками лаборатории Оридером, тоже в Центре исследований и разработок, как, в принципе, происходят любые результаты тестирований, будь то, допустим, исследования, которые проводятся при клинических тестированиях на ВЭЙЧ, к примеру. То есть эти тестирования, эти результаты, они фактически являются нашей интеллектуальной собственностью как компании Oriflame, и разглашать их на данный момент мы просто не имеем права по юридическим соображениям. So just to give you a bit of a high-level detail, like for the study, a panel of volunteers participated, and a number of essential oils, including, laurel, pink pepper, sandalwood, and olibanum, which are our key ingredients. They were smelled by the volunteers, and at the same time, their brain activity was measured by the fMRI. And the information was treated with a complex algorithm and a complex, computer program to evaluate which brain part was activated when they smelled the key ingredients. And that's why we selected those. Итак, еще раз давайте напомним, в чем заключалось наше клиническое тестирование, как оно, в принципе, проходило. То есть у нас была группа волонтеров. Про количество я помню, сейчас спрошу. Некоторое количество волонтеров, которое непосредственно пробовало, вдыхало эфирные масла наших ключевых ингредиентов. Не двух, а именно ключевого. Мы говорим про розовый перец, про лавр, про... непосредственно наши основные ключевые ингредиенты в наших маслах. Соответственно, они тестировали эти ароматы, а сложное современное оборудование, технологичные программы непосредственно уже помогли оценить тот эффект, который оказывали эти масла на наш мозг. Just a few comments just while we're on the topic. How many people were involved? And have we tested the second ingredient? So only the key ingredient that we mentioned, so the sandalwood, the pink pepper, the olibanum, and the laurel were tested with the fMRI. So that's one thing. The other key ingredient that is associated with that, they were selected because of their very nice olfactory properties and because they fit with the moment. So for example, for Relax Me, we selected lavandin to be combined with sandalwood because it has a unique scent that corresponds to the moment of relaxation. Итак, давайте проясним, что тестирование проходили именно ключевые ингредиенты. Мы говорим про сандаловое дерево, про розовый перец, про лавр. И, соответственно, вторые ингредиенты, то, что входит непосредственно в состав смеси эфирных масел, они не проходили тестирование на современном оборудовании. В частности, их не тестировали с помощью магнитно-резонансной томографии. Но почему их выбрали тогда? Фактически их выбрали, потому что они очень хорошо дополняют те эмоции, которые мы ощущаем в тот или иной момент. Например, с розовым перцем у нас отлично сочетается грейпфрут, получается очень сбалансированная, грамотно подобранная композиция, которая фактически помогает улучшить качество проживаемого момента, то есть отразиться на нашем эмоциональном благополучии. And just one second. I think there was something about the number of people also in your question. Number of people. Yes. So this is part of our protocol. So we can't say the exact number because of this trade agreement and this intellectual property. What I can say to you is that the amount of people that were part of the study was a sufficient amount so that the results are statistically significant. So they are relevant and meaningful. And the beauty of fMRI is that because it's so deep into the brain that you don't need to do this on 100 people, because the deeper you go in the brain, the more similar we all are as humans. So you don't need to do that on 100 people. Вау. Итак, давайте вернемся к количеству людей. Опять-таки, точное количество людей, которые участвовали в тестировании, мы также не можем разглашать, потому что мы связаны условиями контракта с лабораториями. Это также, скажем так,
информация не для разглашения, но Фанни при этом может нам сказать, что количество людей, которые участвовали в данных тестированиях, оно достаточно для того, чтобы мы могли подводить статистические итоги и, в принципе, делать выводы об эффективности продуктов. И, в принципе, когда мы говорим про непосредственно тестирование мозга и про МРТ, то чем глубже мы погружаемся в структуру и в отделы мозга, тем больше сходства у каждого человека. То есть, как говорится, чем глубже погружаемся, тем больше мы все похожи. Поэтому для того, чтобы проводить исследования непосредственно в глубинных отделах мозга, не нужно такого же количества людей, как, например, для тестирования средств по уходу за кожей лица. We also have the question in the chat right now, so it was also quite popular. What happens if you mix 2 or 3 products at the same time? I mean, balance me, energize me, or relax me at the same time? So I think from a technical standpoint, you could blend them together as long as you respect the instruction, in the product guide in terms of quantity. But again, I insist on the fact that each blend has been designed for a specific moment. So if you combine them all together, first, we haven't tested what happens, in the brain if you combine all of them together. So that's one thing. If you want to translate that. Итак, задали вопрос, который у нас поступил из чата от Сергея. Что случится, если мы смешаем 2-3 продукта? В принципе, от вас поступал такого формата вопрос. Можно ли это делать? В принципе, как Фанни говорит, ничего такого страшного не произойдет. Теоретически можно смешать 2-3 продукта. Вопрос только, зачем вы будете это делать? Ведь каждое масло, оно предназначено для того, чтобы максимально хорошо помогать управлять определенным эмоциональным моментом. И на самом деле, как Фанни упомянула, не тестировали, что произойдет с человеком при нанесении сразу нескольких аромасмесей. То есть мы просто даже не знаем, что такое произойдет. And also combining them all together defeats the purpose of having relaxation when you need to relax, focus when you need to focus, energy when you need to be energized. So from a concept and from to get the maximum moment benefit, it's better to use them when you need a specific moment. Но опять-таки, если мы смешиваем несколько масел одновременно, несколько смесей одновременно, то мы фактически нарушаем вот эту концепцию, когда мы говорим о том, что масла нужны для определенного момента. То есть, когда нам нужно расслабиться, тогда мы расслабляемся, когда нам нужно больше энергии, мы получаем энергию. То есть, в принципе, если мы смешаем энергию и уверенность и одновременно энергию и уверенность, мы не получим. Окей. So going forward with the questions, yes, we have a very quite popular one. Tell us more about the production of aroma oils for us. Сейчас задаем вопрос Фанни по поводу того, а как же производятся масла? Больше про процесс, про поставщиков, откуда у нас ингредиенты. So more about the subcontractors, where we get our ingredients, where are they produced. So. Yes, it's a very vast question. Yes. So first, about the production of the essential oil. So they are 3 methods to extract essential oil from plants. And the most popular ones is hydro and steam distillation, which is the most common, and it's a very ancient method to extract essential oil from plants. And there's also what we call cold expression, really used for citrus fruits, where we apply some mechanical pressure and we use a certain equipment to extract the oil from the citrus peels. And I can go a bit deeper into each method if you like. So we have 2 methods, right? Hydro steam? Or steam distillation, so you use water, or you have also mechanical pressure to extract essential oil from citrus. Now it's clear. Итак, немножечко больше про производство. На самом деле есть несколько вариантов, как мы можем получать эфирные экстракты из натуральных ингредиентов. И в частности мы используем гидродистилляцию или паровую дистилляцию с использованием непосредственно воды. И, например, для цитрусовых эфирных масел мы используем механическое получение, фактически метод холодного отжима.
when it comes to, for example, mechanical pressure, so cold expression, which is used for citrus fruits, like bergamot, for example, we have, this method does not involve heat, for example. So it allows to preserve all the goodness of the aromatic plant and extract the essential oil from the citrus fruits. Когда мы, например, говорим про метод прямого холодного отжима, который мы используем для того, чтобы получать эфирные масла из цитрусовых фруктов, в нашем случае, к примеру, получить эфирное масло бергамота, мы используем этот метод, потому что он не предполагает воздействие температурного режима на натуральные ингредиенты, таким образом сохраняет все полезные свойства наших натуральных ингредиентов для эфирных масел. Otherwise, except citrus, most of it is water distillation. And so what happens is that, the plant is combined with water and or steam, and then the heat releases the aromatic essential oil compounds, and then it falls into a condensation tube, and then you can collect essential oil from the plant in a nutshell. Если в двух словах буквально про метод гидродистилляции, которым мы пользуемся для того, чтобы получить фактически все остальные эфирные масла, за исключением цитрусовых. Здесь процесс также достаточно прост. Как он происходит? Мы смешиваем натуральные ингредиенты с водой или с паром, и под воздействием непосредственно уже пара с помощью метода дистилляции мы получаем вот эти непосредственно элементы, экстракты эфирные из любого растения, из любого ингредиента. And from a sourcing standpoint, so where are our ingredients coming from, or where they are grown. So we source our ingredient from various regions of the world, and like most ingredients in Oriflame that we use, we always ensure that we source the highest quality of our products with also sustainability in mind. Что касается того, откуда мы получаем наши натуральные ингредиенты для производства, не только, кстати, эфирных масел Mind and Mood, но и, в принципе, всей продукции компании Oriflame, для нас, разумеется, важно не само даже место, мы получаем наши ингредиенты абсолютно из разных частей света, для нас важно именно качество поставщика, то есть насколько мы получаем ингредиенты из проверенных источников, ингредиенты из тех зон, которые не угрожают экологической катастрофе, соответственно, те ингредиенты, в качестве которых мы абсолютно уверены. So it means that sometimes, we have to, where the ingredient is sourced has to change to ensure that we have a supply of the highest quality ingredient that we can have. And all our ingredients that we select and that we use in Mind and Mood, they undergo an internal ethical screening by our experts to ensure that they are responsibly sourced and of high quality. And for example, I would say lavandin, in our Relax Me is commonly sourced from France, for example, or the grapefruit most often comes from Italy. But again, this might change depending on the best of the season and the best quality of ingredients we are looking for. Смотрите, очень важная, кстати, тема по поводу того, что для нас не важно именно из какой страны мы получаем тот или иной ингредиент. Был вопрос про эндемики, про именно источники получения ингредиентов. Для нас важно качество. А это значит, что, в принципе, в ходе даже одного года у нас может меняться поставщик, который предоставляет нам ингредиенты для изготовления эфирных смесей, потому что мы всегда очень тщательно проверяем качество. Что это значит? У нас даже есть целый процесс, который называется экоэтический скрининг, который гарантирует и высокое качество, и концентрацию, и этичность ведения бизнеса нашего поставщика. Поэтому мы не можем писать, допустим, в наших печатных изданиях, каталогах или на сайте, из какой страны у нас поступают ингредиенты, хотя, как Фанни говорит, например, лавандин, который используется для смеси релаксми, он обычно поступает из Франции. Или, например, цитрус, тот же бергамот, из Италии. Но это может измениться, если у нас в ходе очередной проверки экоэтического скрининга мы заметим какие-то
нарушение или просто найдем более качественного поставщика? I think there's a question about ingredients from Russia. Not that I Yes. know, but I can double check. К сожалению, Фанни не знает, что у нас какие-то ингредиенты поступают из России, то есть, скорее всего, нет, но она проверит. So, going forward, there was also one question about can we have some video from this hydrodistillation production method? I mean, from where we can show the quality of our production. I'm not sure about that question. I'm not the person, in charge of that type of request, but I can forward that to the team, definitely. Мы также задали вопрос Фанни из чата по поводу того, что было бы круто иметь для социальных сетей маленькие видеоролики именно с процессом вот этой гидродистилляции или холодного отжима, чтобы мы могли использовать это в коммуникации. And one more question about and where exactly the blends are produced. I mean, is it in India? Is it in Poland? Is it in Russia? I mean, where's the factory? So this is part of our, I think, Oriflame factory. So they are produced in Europe. По поводу непосредственно, где же производятся сами масла, уже в упаковочку фактически попадают, они производятся на одном из собственных заводов Oriflame. And I think there was a question on, do our oils have the CPTG certification? Natalia? Yes. You don't know this kind of certification? Yeah, so CPTG certification, it's one of our competitors' quality standards. So it's created by them, this certification. So Oriflame products, Mind and Mood, or any other competition product does not go through this type of internal certification that has been developed by our competition. Очень хороший, кстати, ответ на вопрос, проходят ли наши масла сертификацию CPTG. Эта сертификация была учреждена одним из конкурентов на рынке, и это их внутренняя сертификация, через которую не проходит ни одна другая компания на рынке. Поэтому, разумеется, и Oriflame не планирует проводить сертификацию по стандарту компании-конкурента, которая, в принципе, кроме как в этой компании, нигде в мире не принята. But that being said, in Oriflame, we apply the highest and objective European safety, regulatory, and quality control standard on all of our ingredients and finished blends. And we only work with leading suppliers which are in line with those strict policies and standards to ensure, again, that we have very high purity and quality ingredients. And we request and we verify all the technical documentation to ensure that we get the right and potent ingredients for Mind and Mood and for all of our products as well. So we require this, do we have any kind of international certification or standards that we follow with our Mind and Mood oils? We follow the European regulations, the European regulation and quality standards, which every product, including Mind and Mood, is submitted to. Как Фанни говорит о том, что любые продукты, которые производятся в рамках Mind and Mood в Oriflame, проходят европейские стандарты качества. Это, скажем так, традиционный формат, который сертифицирует абсолютно любой ингредиент, с которым работает косметическая компания. Это жесткие стандарты. Помните, когда мы запускали Novage или когда мы говорим про wellness, мы говорим, что компания Oriflame соблюдает все требования Европейского Евросоюза к качеству ингредиентов и производству. Do we have some kind of GMP standard can it be applied to Mind and Mood, or it's just the production standard? I believe it's only production center, but I can double check with our quality team. По поводу стандарта GMP, распространяется ли он на производство Mind and Mood, насколько Фанни помнит, это сертификат, который характеризует именно уровень производства, и она уточнит с командой, производится ли Mind and Mood на заводе, который сертифицирован GMP. And we are going on, and the next question is some tricky questions about the kids and oral intake.
Yes. Так, можно ли детям и можно ли внутрь? It's a very good question. So children and babies, they are more sensitive to essential oil than adults. So we do not recommend using essential oils, mind and mood on children and babies. Итак, если мы посмотрим на то, как наши малыши и детки воспринимают эфирные масла, то с точки зрения именно научного подхода, дети гораздо более чувствительны и восприимчивы к эфирным маслам. И, соответственно, их реакция может быть гораздо более сильной, чем у взрослого человека. Предсказать эту реакцию мы не можем, поэтому мы не рекомендуем использовать масла Mind and Mood именно в отношении детей, потому что первое для нас приоритет – это безопасность. So just let me explain a little bit the science, the technical aspect behind. So children and babies, their natural skin defenses, they are not fully developed. Their skin barrier is also weaker than the one at adults, and also their lungs and respiration system is also not fully developed as an adult. So essential oils could be allergenic and sensitizing even more to them. Hence why we don't recommend to use that below 12 years old. This is the age that we recommend. Итак, давайте немножечко разберемся с точки зрения именно научного подхода, почему нельзя детям, почему у них отличается восприятие эфирных масел. Я думаю, что вы, кстати, должны это помнить еще с запуска серии для малышей Baby O, где мы говорили о том, что кожа, именно защитный слой кожи у малышей и у деток, он недостаточно развит, не так, как у взрослого. Защитный слой фактически недостаточно, неполноценно сформирован. И, соответственно, воздействие эфирного масла может быть непредсказуемым и аллергичным. И также, помимо кожи, у деток не настолько сформирован, как у взрослых, именно дыхательный аппарат, легкие, трахеи, и поэтому при вдыхании аромамасел также может возникнуть непредсказуемая аллергическая реакция, и поэтому мы не рекомендуем деткам до 12 лет, Фанни говорит о том, что 12 лет, именно рекомендованный возраст для того, чтобы начинать пользоваться Mind and Mood. До этого нет. And we cannot take, so the question was about oral ingestion, right? Yes. The use Exactly. of the essential. So our Mind and Mood essential oils, they have been formulated for so aromatic application, which is breathing in the aroma from the bottle or from the diffuser or in your shower walls, or topical application once they are diluted into a carrier oil, because again, they are very concentrated and very potent. They are not designed to be taken orally, to be swallowed, because of that concentration, purity, and very potent. They can really be allergenic and sensitizing. Итак, почему нельзя принимать внутрь наши эфирные масла? Все кроется непосредственно в процессе их создания, в формуле наших эфирных смесей. Она абсолютно натуральная, но суперконцентрированная. То есть в ней только эфирные масла в определенной пропорции. И эта высокая концентрация предназначена для того, чтобы мы могли качественно получать именно эффект от вдыхания, запаха очень сильного, очень потенциально мощного, либо наносить на стены душа, или добавлять в ванную, либо наносить на кожу, но только в разбавленном формате. Потому что в неразбавленном формате концентрация эфирного масла может привести к аллергической реакции. То есть чего мы боимся? Мы боимся аллергической реакции и непосредственно увеличения чувствительности и кожи, непосредственно на пищеварительном тракте мы вообще не можем представить, как это может сказаться. There's also something, a very important point that I want to insist on, is that Mind and Mood products, they don't need to be ingested to work and to support your emotional well-being. Because the fMRI testing that we've done on the key ingredients, it works through the sense of olfaction, of smell. So you don't need to put it inside your mouth. It would defeat the purpose. It would not. И самое главное, на чем хочет Фанни сфокусировать ваше внимание, это на то, что прием масел внутрь не
отвечает цели, в принципе, всей категории и всех продуктов. Мы же говорим о том, что Mind and Mood были созданы для того, чтобы помочь нам управлять эмоциональным состоянием за счет именно вдыхания аромата и того, как этот аромат влияет на включение того или другого отдела мозга. То есть, если мы их принимаем внутрь, это не улучшает качество восприятия аромата нашим мозгом. One more question from the chat, actually two. I believe that one is, are we going to have aroma oils in a smaller bottles because of their price, because they're quite pricey? Are we going to have some smaller like samples or mini versions? Задали вопрос про маленький объем, 2-3 миллилитра. This I'm not. I don't know. I'm not aware because again, I'm more the technical expert on the range. But this is more a question for the sales and local marketing team. So I can forward the information. Agree. So, итак, давайте еще раз вернемся к тому, кто у нас сегодня на встрече. Фанни у нас химик, ученый, и, к сожалению, она не занимается именно вопросами производства, упаковки и продажами. К ней как раз вопросы про технологии, про процессы, но не про продукты. Но этот вопрос мы зададим нашим коллегам из команды маркетинга. And the second question is about, can you tell us what is it in the blend apart from the key ingredients and why? So more details on the content. Итак, состав. Что же в наших смесях, кроме ключевых ингредиентов? So our essential oil blends, and it will be written on the pack. You will have the list of ingredients, which is written on the packaging. So you have all the details in that. But so our essential oil blends, they are 100% pure essential oil, which contains 2 of the key ingredients that I mentioned, plus other essential oils. So it's really like a complex blend of essential oils. Итак, если мы с вами разберемся более подробно в том, что же у нас содержится в наших эфирных смесях, то, в принципе, можем прочитать состав прямо на упаковке, какие именно ингредиенты содержатся в том или ином аромамасле. Что касается состава, то в них содержится 2 ключевых ингредиента, и остальные ингредиенты – это поддерживающие также компоненты эфирных масел, натуральных. The concentration of each of the components of the blend, unfortunately, it's a trade secret that cannot be shared at a detailed level. Similarly to any other formulation we have, either skincare or makeup or fragrances and everything like that. Процентное содержание каждого ингредиента, к сожалению, является промышленной тайной, секретом фирмы, скажем так, как и, в принципе, в любом другом продукте, будь то крем для лица или wellness. But each ingredient has been selected either because of their benefits on emotions, like the key ingredients, but also because of their unique olfactive properties to create a blend that really suits the moment. So either it's relaxing, energizing, focusing, or balancing. При этом каждый ингредиент был подобран, исходя из момента эмоционального состояния, о котором мы говорим, для того, чтобы сформировать именно чувственное восприятие того или иного аромата в максимально полном красочном формате. So, going forward, how to mix carrier oil and blend? How much in drops? In which percentage of content? Давайте разберемся с вами вместе более подробно, как же смешивать масло базовое и наши эфирные смеси. В какой пропорции? А сколько капель того или другого? So I can make the calculation. I don't have it in my head, but we recommend to blend 2 essential oil blend drops into a tablespoon of carrier oil, which is about 15 milliliter of carrier oil.
Very clear. Итак, если быть достаточно точными, то формула очень простая. Максимум 2 или 3 капли эфирной смеси мы разводим в 1 чайной ложке базового масла, что, в принципе, 2-3 капли на 15 миллилитров, если мы переведем чайную ложку в миллилитры, базового масла. There is one question about the timing of the product development. How long did it take to develop our Mind and Mood products? In catalog, there is some notion about the studies that took half a year. Yes, so Mind and Mood is a very, we are very proud of Mind and Mood. It's our baby. In terms of development time, the study was done around 2018. So it took us about 2 years to 3 years to develop the range. Итак, что касается разработки, когда проходили исследования, сколько времени понадобилось для разработки Mind and Mood, Фанни говорит, что они очень гордятся серией Mind and Mood, в принципе, как таким детищем отдела, результатом трудов. И действительно, исследования проходили в 18-19 годах, и, в принципе, вся разработка серии заняла чуть больше 3 лет. Because, when you create a product, there's the definition of the concept, but then when it comes to execution in terms of technical aspects, you need to do a lot of research about what are the best ingredients to fit with the concept, to fit with the moment, what type of benefit do you want, what type of study you're going to do. And with Mind and Mood, we really push the study as well, using that advanced and breakthrough technique of fMRI, which is very new in our industry. Что касается именно процесса разработки, когда у нас есть концепция, это одно, а дальше уже мы принимаемся за работу и начинаются достаточно длительные, тщательные, подробные исследования по выбору ингредиентов, что подходит больше под концепцию, какие ингредиенты будут более эффективны, какое исследование мы будем проводить. И в частности с Mind and Mood мы использовали самый современный тип клинических исследований с магниторезонансной томографией, поэтому в принципе весь процесс был достаточно новаторским и очень интересным и при этом не быстрым. So, next question is how can we use both oil blends and fragrance? Спрашиваем Фанни про то, как нам вообще сочетать эфирные масла и ароматы. Где здесь граница? So, it's a good question. So a fragrance and an essential oil, I mentioned yesterday during the training, but they are different in terms of composition, in terms of purpose, and in terms of benefits. Как вчера Фанни упомянула в запуске «Доброго утра», кто смотрел, я думаю, заметил, она как раз сравнивала, в чем отличие эфирных масел от ароматов, от парфюмерных, туалетных вод. В частности, у них разные цели, разный метод получения и разный формат концентрации. So a fragrance, it's developed really to support and strengthen your personal expression, while our Mind and Mood essential oil, they have been developed to provide, emotional benefits throughout the day, depending on your mood, depending on the needs and the moment. So you can, of course, wear perfume on the days that you plan to use Mind and Mood products, but we don't recommend to apply them directly at the same time. С точки зрения цели, опять-таки, ароматы нам нужны для того, чтобы подчеркнуть наш стиль, наш образ, а эфирные масла Mind and Mood – это уже непосредственно инструмент для того, чтобы управлять нашим настроением. Поэтому, в принципе, можно использовать в один и тот же день и эфирные масла, и ароматы. При этом Фанни не рекомендует использовать в одно и то же время. То есть, грубо говоря, воспользовались роликом-аппликатором и сразу же нанесли аромат сверху. Because, if you spray the perfume on you and then right away you apply the essential oil Mind and Mood, the blends, diluted, of course, you may still smell the fragrance, the perfume, and not fully enjoy the emotional benefit of Mind and Mood. So it's perfectly fine to use both, but at different stage during the day, and give it a bit of time to between application.
Почему не рекомендуют прямо в тот же момент наносить сразу после аромата эфирные масла? Просто потому что как только вы нанесли аромат, еще в течение достаточно небольшого периода времени вы еще чувствуете, то есть ваши обонятельные рецепторы воспринимают непосредственно запах аромата. И если вы в ту же секунду, скажем так, нанесете эфирные масла, разбавленные, разумеется, на кожу, то ваши обонятельные рецепторы могут не в полной мере охватить весь спектр ароматов, и таким образом вы можете просто не получить полноценный опыт, полноценные ощущения от воздействия на эмоции с помощью эфирных масел. Поэтому наносить вместе можно, но не в одно и то же время. There is a question in chat. How much? What is the essential oil concentration in roll-ons? I mean, how concentrated are they? So the roll-on are a dilution of the essential oil into a carrier oil already provided. So the exact concentration I need to check because I don't have it in my head. And I think it's also, I have to verify what's part of our trade secret or not, when it comes to composition exactly. But we have developed the roll-on so that you can directly apply this dilution of essential oil that it's safe, for directly to apply topically. So maybe it is the same kind of concentration percentage as if you would... as the carrier oil and the yes. 2 drops. Yes, I need to verify, but that's within the same lines. We can say that anyways. Итак, Yes. давайте с вами ответим на вопрос, насколько сильно разбавлены масла в роликах, какая концентрация. Фанни говорит о том, что у нее в голове вот прям точной цифры нет, и ей нужно уточнить, насколько это производственная тайна, секрет или нет. Но, в принципе, если мы с вами посмотрим на рекомендацию, как нам говорят, разбавлять эфирные смеси с помощью базового масла, то, в принципе, концентрация будет такая же, то есть приблизительно 2 капли эфирного масла на 15 миллилитров базового масла. То есть, в принципе, ролики создавались для того, чтобы их можно было... Роликовые аппликаторы — это уже изначально эфирное масло, разбавленное базовым маслом, для того, чтобы их можно было наносить непосредственно на кожу. Go ahead, Natalia. Sorry, it's okay. I think there was some question related to, the scent, the smell of the roll-on versus the blend. I think it kind of relates a bit to the question before, so I can answer that. И Фанни предлагает сразу как раз ответить на вопрос, который также поступал от наших амбассадоров, от наших партнеров по поводу запаха, что запах роликового аппликатора отличается от аромата в непосредственно концентрированной смеси эфирных масел. So the roll-on and the essential oil blend, they have been formulated to have, so it's a dilution again, the roll-on. So they have been formulated to have a similar scent and same olfactive notes together. But the essential oil, which is 100% concentrated, would appear to you stronger when you smell it from the bottle compared to the roll-on. Что касается непосредственно ароматов в двух версиях, концентрированной и в разбавленной, фактически они были с точки зрения формулировки создания продукта, в них используются абсолютно одинаковые ингредиенты, и в принципе они создавались для того, чтобы мы получали одинаковые ощущения с точки зрения обоняния, то есть чтобы мы ощущали один и тот же аромат. При этом, разумеется, если мы с вами понюхаем аромат из концентрированной 100% концентрированной смеси и сравним его с роликовым аппликатором, разумеется, в роликовом аппликаторе он нам покажется немного слабее, потому что он разбавлен. So, going forward, the scent. Will we have chromatogram for our oil blends? I mean, like So I think it a bit relates to the quality and the purity of the ingredients. So as I mentioned before, we are following and we are applying the highest, European regulatory and quality control standards on all the ingredients, including Mind and Mood essential oils, to ensure we really get what we are, the highest grade and purity of the ingredients. And so chromatograms are not
available to everyone. It's something that we get, and our scientists expert verify that the essential oil is pure. And I think it would be difficult, to interpret for people in general. So we do not provide chromatogram, but we do check them as part of our quality standards. But we do have them, right? Yeah, it's part of our quality documentation and standards. So yes. And in theory, we could share them. It's not. That's something that I need to I think, double check from a sharing perspective. That's very, very nice, I believe. Mm-hmm. Итак, говорим про хроматограммы. Фанни говорит о том, что, разумеется, хроматограммы у наших ученых в Центре исследований и разработок по каждому ингредиенту, который мы используем для производства Mind and Mood, разумеется, есть. И, в принципе, наши ученые при утверждении того или иного поставщика при производстве утверждают качество ингредиентов с помощью этих хроматограмм. На самом деле просто не возникал вопрос, насколько мы можем делиться этими хроматограммами. И на самом деле, как Фанни объяснила, нужно уточнить, мы вполне теоретически сможем поделиться этими хроматограммами. Вопрос от консультантов. Если смешивают смесь не с базовым маслом, а, например, с маслом серии Baby O, потому что оно не имеет запаха, какая разница будет в этом? Okay. We have a question about the transfer oil. Can we substitute the oil that we have to dilute the blends right now with some other oil with no scent? For example, Baby O oil. Can we do that? It's a good question. The carrier oil that we developed for Mind and Mood has been specifically formulated to solubilize, those specific Mind and Mood blend. And we have not tested in our lab any other type of oil blend, including Baby O, and including its compatibility with our Mind and Mood essential oil blend. So I recommend to use the carrier oil provided specifically. Оказывается, дело не только в отсутствии аромата, а в том, что наше базовое масло тестировалось именно как оно взаимодействует с эфирными смесями, насколько оно хорошо растворяет, гомогенизирует, в принципе, состав эфирного масла и равномерно распределяет его по всему, скажем так, разбавленному формату. То есть не тестировали другие масла, и Baby O тоже, на то, как они хорошо растворяют и разводят непосредственно качественно и эффективно эфирные смеси. Поэтому все-таки рекомендуют использовать базовое масло Mind and Mood. Another question is about, can you use not the diffuser but the aroma lamp? That's a very good question about the aroma lamp. I get that question sometimes. So you have to know that essential oils, they are sensitive to heat, to high temperatures, and they will lose their benefit if they are exposed to high temperatures. Вопрос про то, почему лучше использовать диффузор, а не аромалампу. Как Фанни объясняет, наши аромамасла недостаточно чувствительны к процессу нагревания, и они теряют часть своих ароматических компонентов при повышении, при достаточно высоких температурных перепадах. So I think generally the aroma lamps, or they use pretty high heat, high temperature to diffuse the essential oils. So it could degrade the structure, of the molecules of the essential oil, and then you will not get the, all the good emotional benefits and olfactive benefits of the product. That's why our Mind and Mood diffuser uses cold ultrasound to diffuse the essential oil. So it really preserves the goodness of the blends.
Мгм. Итак, как мы знаем, в аромалампах аромамасло подвергается достаточно высокому температурному режиму для того, чтобы распространить аромат по помещению. И в данном случае с нашими смесями это может привести к разрушению именно органических связей, к ухудшению непосредственно ароматических свойств и к неполноценному эффекту на эмоциональное благополучие, на который мы рассчитываем. Поэтому в нашем диффузоре как раз используется метод холодного ультразвукового распыления, который сохраняет все самое лучшее, что есть в смесях эфирных масел. And the question once again about the diffuser, what kind of water temperature it should be to the best results? Room temperature. Room temperature. Комнатная температура воды лучше всего. Yes. So, do we have a patent on our oil blends? Есть у нас патенты? Okay. So the Mind and Mood essential oil. So the answer is no. We don't have any patents on this range. But the Mind and Mood blends are exclusive to Oriflame, and the key ingredient, they have been tested with this advanced fMRI neurotesting method, but we don't have a patent on the range. Что касается патентов на серию Mind and Mood на продукты, у нас нету патентов, при этом это эксклюзивная разработка Oriflame, которая фактически единственная в мире прошла все вот эти тестирования на современной магнитно-резонансной томографии с помощью этого метода. Патентов нет, но это наша эксклюзивная разработка. The combination of ingredients and all the specific olfactory signature is very specific to Oriflame and to Mind and Mood. Very exclusive. Концентрация именно ключевых ингредиентов, соотношение, ароматические свойства, все это эксклюзивно для Mind and Mood Oriflame. So, can we use our oils in skincare? Можем ли мы использовать наши аромамасла для, скажем так, ухода за кожей лица? Good question. Our essential oils, they have the Mind and Mood essential oils, the blends, they have been formulated to support your emotional well-being via the power of olfaction, but they have no proven benefits on skin. We haven't formulated them into any skincare product. And so the answer is no. And they cannot really replace, Oriflame skincare routine, which is very much specifically formulated to provide skin, with hydration and anti-aging and many other type of benefit. Итак, давайте еще раз вернемся к цели создания и к основному методу использования наших масел Mind and Mood. Продукты создавались именно для того, чтобы воздействовать на наше эмоциональное состояние с помощью аромакачеств эфирных смесей. То есть как мы воспринимаем ароматы с помощью нашей обонятельной системы, с помощью наших различных отделов мозга, мы это протестировали. При этом мы не знаем, каким образом данные смеси будут себя вести при нанесении на кожу. Мы этого не тестировали, а, соответственно, мы не можем быть уверены и не можем ни в коем случае рекомендовать. И тем более, разумеется, эти масла не могут заменить нашу 4-шаговую программу ухода за кожей лица, на ВИЧ, к примеру, эффективность которой точно доказана. Okay, questions from the chat about the water temperature for the bath. What kind of water temperature should it be to be able to have a nice Mind and Mood bath? So usually I think a temperature of a bath, it's recommended between 37, 38 degrees, right? So you don't, you're comfortable in that. And so so this temperature is good with the Mind and Mood, and it's low enough so it will keep the benefits of the oils. По поводу ванны, в принципе, здесь рекомендованная стандартная температура 37-38 градусов, как вы обычно принимаете. И, в принципе, это достаточно низкая температура для того, чтобы масла полноценно и качественно отработали с точки зрения всех наших обонятельных рецепторов. Do we need a separate diffuser for every oil, or we don't? No, you don't need a separate diffuser. You can use the same, but it's important to clean
remove the water that is left and clean the diffuser as the instruction requires before you use a different oil afterwards, a different mind and mood oil. Абсолютно не обязательно, можно использовать один диффузор для всех масел. При этом важно уделять отдельное внимание очистке этого диффузора, потому что при добавлении новой смеси эфирных масел нужно убедиться в том, что он чистый, вымытый полностью и сухой, скажем так, чтобы не смешивались эфирные масла. So you can, remove the water and wipe. I think that's what we recommend in the instructions, to wipe the water tank first before you change the oil blends. Соответственно, да, как мы упомянули, промыли и вытерли насухо перед тем, как залили новую воду и добавили новую эфирную смесь. И сейчас у нас остается всего 4 минуты, задаем последний вопрос из чата. И это не последняя сессия с Фанни, поэтому в чате амбассадоров мы будем продолжать собирать вопросы. Я думаю, что мы будем устраивать такие встречи с Фанни на регулярной основе, поэтому не расстраивайтесь, еще будет возможность пообщаться с экспертом. И последний вопрос. Про какое время эффект на эмоции сохраняется. Фанни, when we had testing of the effect, how long does the effect on the emotion stay with us? I mean, how long will you stay energized after you have inhaled Energize Me? So it's a very good question. So olfaction and the scent, it's quite of an immediate effect, right? So as you smell an aroma from an essential oil and mind and mood blends, you will, have the benefits on your emotions and on the management of your emotions, but it does not stay. It's something that is very ephemeral, the scent. Касательно эффекта, разумеется, вы его почувствуете. Именно для этого мы проводили исследования. При этом любые эмоциональные ощущения, все достаточно эфемерно. Оно достаточно быстро проходит, поэтому эффект, можно сказать, мимолетный, при этом ощутимый. So that's why we recommend, to use your mind and mood products within the specification, but use them during the day when you need them to really have Поэтому мы рекомендуем использовать наши продукты в течение дня, когда у вас появляется в этом необходимость. Эффект проявляется фактически сию секунду, в тот же момент. Okay, Fanny, so we are running out of time, but we are super grateful for you, and we hope it's not the last session that we have with you. We would love to hear from you in a few weeks, if you don't mind, the same setup, and we really, really thank you so much for your answers. Thanks everyone. Thanks for all your questions and your interest. It's very exciting for me to answer those. And yes, I hope I will talk to you another day. Спасибо всем за ваши потрясающие вопросы, очень интересные, очень полезные, и обязательно с вами увидимся еще в скором времени. Thank you, Fanny. Thank you very much. Я отправлю запись в чат амбассадоров сегодня. Спасибо всем за внимание. До свидания.